Please subscribe the channel and to get the notification, please click the bell icon. Hi friends, welcome to the channel Telugu. Friends, ఇవాళ ట్విట్టర్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేద్దాం. క్రోమ్ ఓపెన్ చేశాక ట్విట్టర్ సైన్ అప్ కింద ఉంటుంది, ట్విట్టర్ సైన్ అప్. అండ్ ఫస్ట్ కనిపిస్తుంది కదా సైన్ అప్ ఫర్ ట్విట్టర్, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడ మీ నేమ్ అడుగుద్ది, మీ నేమ్ ఇవ్వండి. వాంట్ ఇన్క్రెడిబుల్, నా ఛానల్ పేరు నేను ఇస్తున్నాను. అండ్ మీ ఫోన్ నెంబర్ అని వాడచ్చు, లేకపోతే మీ ఈమెయిల్ అని వాడచ్చు. నేను ఈమెయిల్ ఇస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ కొట్టండి. అండ్ ఇక్కడ సైన్ అప్ అని ఉంది కదా, అక్కడ క్లిక్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడ మీకు వెరిఫికేషన్ కోడ్ అడుగుద్ది, మీకు మెయిల్కి వచ్చింది. ఇక్కడ మీ వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఇచ్చేయండి. అండ్ పైన నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ మీకు పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోమని అనుకుంటుంది. పాస్వర్డ్ సెట్ చేయండి. ఆ పాస్వర్డ్ అనేది 6 క్యారెక్టర్స్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ నెవర్ అని ఇచ్చేయండి, సేవ్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ప్రొఫైల్ పిక్చర్ అప్లోడ్ చేయమని అడుగుతుంది. మీ పీసీలో ఏమైనా ఉంటే అది అప్లోడ్ చేసుకోండి. నేనైతే నా నేమ్ చేస్తున్నాను. అండ్ పైన అప్లై అని ఉంటుంది, అది అప్లై చేసేయండి. నెక్స్ట్ వస్తుంది. అండ్ ఇది మీ గురించి అని అడుగుద్ది, అది అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, తర్వాత చేయొచ్చు. అండ్ అప్లోడ్ కాంటాక్ట్ అని అడుగుద్ది. సేమ్ మీ కాంటాక్ట్లో ఉన్న వాళ్ళని ఎవరినైనా ఫాలో అవ్వాలి అని అనుకుంటే అది క్లిక్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మీకు వచ్చిన లాంగ్వేజ్ క్లిక్ చేయాలి. నేనైతే ఇంగ్లీష్ ఇస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్కి వెళ్ళండి. అండ్ కింద తెలుగు అనేది, తెలుగు కూడా క్లిక్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు హిందీ అయితే హిందీ, నేనైతే నాకు తెలుగు ఇంగ్లీష్ వచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే దేంట్లో ఇంట్రెస్టెడో అది ఇవ్వాలి. స్పోర్ట్స్ నేను ఇస్తాను. అండ్ మ్యూజిక్ వచ్చేసి హిందీ మ్యూజిక్ ఇస్తాను. ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తాను. అండ్ ఐ లవ్ ట్రావెలింగ్ కూడా ఇస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవ్వండి. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. నేనైతే అల్లు అర్జున్ ఫాలో అవుతున్నాను. అండ్ ఐసీసీ ఫాలో అవుతాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవ్వండి. అండ్ ఇక్కడ మీరు నోటిఫికేషన్స్ ఒకవేళ అలౌ చేసుకోవాలనుకుంటే అలౌ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. అలౌ ఇవ్వండి. అండ్ ఇక్కడ మీకు ట్విట్టర్ ఒక హోమ్ స్క్రీన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది మీ ట్విట్టర్ హోమ్ స్క్రీన్. ఇది మీరు స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటే ఇది మీరు ఏమైనా ట్వీట్ చేయాలనుకున్నా, మీరు ట్వీట్ చేసినవి మీరు ఒక లైక్ చేసినవన్నీ మీకు దీనిలో ఉంటాయి. మీ రిప్లైస్ కూడా, అంటే మీరు ట్వీట్ చేస్తే ఎవరైనా రిప్లై ఇస్తాయి కూడా మీకు దీంట్లో కనిపిస్తాయి. అండ్ మీరు ఒకవేళ మీరు ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళ పోస్ట్ చూడాలనుకుంటే స్క్రోల్ చేయొచ్చు, స్క్రోల్లో ఉంటాయని. అండ్ మీరు ఒకవేళ లాగౌట్ అవ్వాలని అనుకుంటే ఆ కింద 3 డాట్స్ ఉంటాయి, ఆ డాట్స్ క్లిక్ చేస్తే కింద లాగౌట్ అని ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడ లాగౌట్ అని వస్తుంది. అండ్ మీరు ఒకవేళ సైన్ అప్ కాదు లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడ లాగిన్ అవ్వచ్చు డైరెక్ట్గా. ట్విట్టర్ అని కొట్టగానే మీకు పేజ్ వస్తుంది, ఈ పేజ్లో మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే don't forget to like and please subscribe.